waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago hakuwaaro waadankeenu guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago hakuwaaro wadankeenu waa wadnihii jirhkeenna waraabinay dhiigo aan ku hardina wadankeenu waa wadnihii jirhkeenna So I came to Abaarso. I was a girl who goes to school with snow. I was a girl who believes that she can do nothing to anyone, even to herself. How the medics wash their hands and will compare the vital signs of the students who appear to be sick or injured. This demonstration will show this temperature using the digital thermometer. After placing the plastic sanitary cover on the thermometer, the medic switches on the thermometer and places it under the patient's stand. Normal oral temperature and slowly releasing the air. The medic listens upon the brachial artery and records the number on the dial when the sound starts and when the sound stops. Normal blood pressure is 120 millimeters of mercury over 80 millimeters of mercury. The 11th grade is a hilarious, hardworking, and passionate class, and they are here today to share their story of their time at Abaarso. So here they are, the 11th grade! I do consider all of you the Abaarso family, whether you've contributed by just being positive over the years, or if you're somebody like James who's been here for years doing nothing but working and developing the school. I also particularly want to call out the newest members of the Abaarso family. This year we've started Barwaco University, and while the university facility's been building in Baliga As, the girls have been on campus here. So, can we see the Barwaco girls? Can you stand up for a second? These girls here, it's your job to make the Barwaco be the exact same thing. 8 years from now, people should never remember a time when they didn't know Barwaco University. That's up to you. You have to be like Mustafa. Understood? So, the accreditation from New England Association of Schools and Colleges. I want to just start this day by putting this into context. We are the 12th school in all of sub-Saharan Africa to get accredited by the New England Association of Schools and Colleges. That's pretty good, 12 in sub-Saharan Africa. And the schools that are in this include, it's the New England Association of Schools and Colleges. That means boarding schools like Andover and Choate. These are the top schools in the world.
And colleges like Harvard and MIT and Yale, those are our other association members. That's the association we're in right now. So it's pretty good company. Now for Somaliland, what this means, I believe this is a statement to the world that foreigners and Somalilanders can join forces together, as we see in this room today, and do something special. It doesn't have to just be Somalilanders by themselves. Foreigners can come here, and we can do things together and make them great. And that's a message that needs to be spread. I know Edna brings people, but we need to do it more. Now, the other schools in the association are actually not like us. And the association people told us that. They actually said, we've never accredited a school like this before. Even those schools in sub-Saharan Africa, they're schools for expats. They're schools for the ultra-wealthy in their countries. They're schools that have been around for a long time, that have tuition rates $15,000, $25,000, $30,000 a year. Not $2,000 with half the kids on scholarships. It's a very different story. This entire campus cost about $2 million to build, the physical infrastructure. One of the schools in the association, Phillips Exeter, just built a science building, for $40 million. We are punching above our weight, is what they would say in English. But what the association people saw was something particularly special. And I think if you look around, you will see it here today also. That special thing is not our buildings. We can't compete with $40 million science buildings. And that special thing is not even the scholarships our kids have gotten. The special things are Mustafa and Elmi. And where's Najib? Where's Najib? Najib, in the back, and Nimo. Where's Nimo? Stand up, Nimo. Najib, Mustafa, and Nimo were in our first class of students 8.5 years ago. They finished Abaarso. They went and got educated in American universities, and the first thing they did was come back to Somaliland to teach the youth. That is a special thing. And you younger students who are in the back, we're expecting you to do the same. You're not getting educated for you, you're getting educated for your society. And when the association people saw our commitment of our students and the faculty to the school's mission, that, in the end, is why we got accreditation. We cannot compete on buildings, we cannot compete in money, but we certainly can compete in the passion of our faculty and the passion of our students to the mission of the school. So, it's so many people contributed to this. We needed to produce a 400+ page document. I mean, this took 4 years to go through this process. We had teachers who've come and gone who contributed. The board played a big role. The alumni, Nimo, joined me and James in meeting the association at their offices in Massachusetts. So many people contributed, the current teachers, the performance of all of our past students doing so well. And the parents have been a big contributor, the government has, so they all deserve a real round of applause for this accomplishment. But the last thing I want to say, nothing as challenging as this accreditation can occur without at least one person who just drives the thing and says, I'm not going to stop until it happens. It's just impossible for anything to happen otherwise. This association checked everything about our school. The safety, the health, they checked our curriculum need. It just was every single aspect of the school needed to meet some standards. And from the beginning, we had somebody who just said, I'm going to make this my life goal. And it's not somebody who actually usually stands and gets much applause or anything.
but he deserves it. So it is true that Katie has done fantastic, and Kenichi before that, lots of people have done a lot to support him. But James Linville made this happen, plain and simple. Because all of a sudden, James was trying to Skype with me desperately to tell me that he got it. Even James was really excited when finally 4 years of his work paid off. So one more time, really, we've got a lot more, so I'm going to keep quiet now and let the next part. wasiirada madaxda kale marti sharafka waalidiinta ardayda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa ka bacdi waxaan isu soo taagay inaan idin mahadnaqa kow laba iskuulka waxa uu boorku ka qabto oo aan idin sheego wixii kale waxa ku filan dadka ka shaqeeya ee madaxda halkan waxaanu ka qabanaa annagu wax kale maaha waxa weeye diinteenna iyo dhaqankeenna iyo culture-ka ardayda waxay ka garan waayaan iyo wixii meelaha qaarkood kaga xidhma in aanu ku toosino oonu kula talino waxaana weeye muddo badan oo imaka 10 sanadooda waanu kala shaqaynaynay meel wanaagsanna way gaadhay waxa weeye markaa taasi waa ilaahay xamdigii waxa weeye waxa Soomaalidu ay ka sheegi lahayd wanaag xagga xun bay u qaadaa tii daraaddeed waxaanu ka hagaajinay in aanu propaganda iyo halba ka hagaajino ardayda halkan joogta ninka dhakhtarkii ruuxa xanuunsanaya wuxuu ku lahaa iska waran markaa wuxuu lahaa ama waan kula dawadii ama waan ku xanuunsanay annagu haddaan waalidiinta nahay iyo boorka waxaanu ogaanay ardayda halkan ku jirtaa inayna anfacday sababtu waa maxay waxaanu ka raysanay moobil baa la boobay qaar baa la xilxilayaa akhlaaq wanaagsan iyo wanaag baanu ku haynaa ardayda annagaa ka warrami karna waxaa noo yaalla meesha mar haddaanu nahay waalidiintii carruurtooda ku jirtay kolkaa ardayda aad arkaysaan waxaa u wadaniya inuu ruuxu isku fillaado oo isagu uu keligii ismaamulo oo aanu xashoonin oonu waxba xadin oonu waxba boobin oo wanaag ku sheego oo akhlaaq wanaagsan ku yeesho oo isku fillaado oo ruux gees walba iska keena uu ahaado inta keliya meesha ku jirta waxa weeye waa idin mahadnaqaynaa waa idin tahniidaynayaa waa ku mahadsantihiin ardaydana waxaan leeyahay ilaahay ha idinka saaysiiyo oo ha idin anfaco dalkiinu iyo dhulkiinu waxaana weeye waxaad arkaysaan ardaygii ugu horreeyey ee isagoo dusha qaawantay iskuulladeenna oo ku fadhiya daasad ku fadhiistay jaamacadii caalamka intuu soo galay ayuu ka soo noqday muxuu ogaaday inaanu taa lahayn uu talowgii uu leeyahay isagu ayuu ogaaday sidaasuu soo noqday waxa weeye markaa ruux walba waxaad waddankaaga u qaban karto ku talagal ha ku talagelin inaad meel kale u cararto iyo inaad tahriibto midna malaha halkan lagama yaqaano waaba ka xumaa inaanu magacaabe iyo lama yaqaano loo xusuusno carruurta halkan joogta waa mahadsantihiin dhammaan wasiirada ku-xigeenada madaxda kale marti sharafka waalidiinta ardayda waxaan dhammaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka xiga waxaa farxadii ah inaan xafladda ka soo qayb galo runtiina milge iyo sharafii ah in ay xafladdan ama dugsiga abaarso uu noqdo ka agaasima guud ahaan wasaaradda waxbarashada ee sayniska kii ugu horreeyey een xaflad tan oo kale ah aan ka soo qayb galo Soomaalidu waxay tidhaahdaa dhagax meel dhow buu ku dhacaa magacna meel dheer ayuu tagaa magaca Abaarso
meel dheer ayuu tegey maqalkiisa dhowr sano ka hor baa aniga igu horreysay iyadoo oo inan somalilander ah laga qaadayo interview oo inankaas uu ogolaanshana iyo deeq waxbarashaba uu ka helay jaamacadaha ama aan idhaahdo jaamacadda maraykan ugu caansan ee Harvard University fajac bay mar ila noqotay marna farxad bay noqotay oo qab xoog ayay gelisay mar haddii ardadii Somaliland ay halkaas qaarkood maqlayaan iskuulkii baan waxoogay aasaasihiisa iyo siday halkaa ku gaadheen aan ka yar doonay xog waxaa taa ii xigay Anderson Cooper oo CNN documentary ka soo duubay oo runtii si fiican uga warramay asaasaha iskuulka tayada waxbarashada iskuulka tayada macallimiinta tayada ardayda deeqaha waxbarashada iyo inuu iskuulkan yahay hadduunan ahayn geeska Afrika iskuulka ugu caansan oo ka kaliya ee ugu caansan Somaliland walow aan wasaaradda ku cusubahay haddana si guud waxaan u ogahay inay wada shaqayn fiican ka dhaxayso iskuulkan iyo wasaaradda gacan siini jirto waxaanan halkan anigoo magacii wasaaradda ku hadlaya ka sheegayaa inaan sii xoojin doono wada shaqaynta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo iskuulka Abaarso ka dhaxaysa wixii gacan siinana aan sii xoojin doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Government dignitaries, public figures, parents, management of the school, teachers, the board, everybody. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Well, it's honor to be here today. I don't have a speech. I was invited, I have to say, the last meeting last night by the board members. So it was just a pleasure to be here, to come here. I didn't hesitate. I had other engagements and I just said, I just want to be part of that. Well, this type of event, particularly Abaarso, when we listen to these children, we don't need to listen to politicians or ministers. So for me, I could sit and listen all day. It was such touching and really pleasure to listen to them. Well, I heard Abaarso a lot. Most of the last years, the last 2 days, I used to live in the diaspora in the United Kingdom. But I always heard about Abaarso. And one day, I had a break with my colleagues from corporate office, and then suddenly there was a television camera, and then we saw CNN. Yeah, it was CNN. So I saw a gentleman, Jonathan, giving an interview. I might be wrong, the very outlet, but it was one of the biggest in the US. So I told my colleagues, listen, this is my country, that's one of the schools in my country, listen to them. So it was really a gift for the country. And I have to say, he mentioned about accreditation, the recognition that England gave, but it is ambassador for Somaliland. So we have to be proud of Abaarso, we have to be proud of the people who made possible that this made it possible. We have to be proud of it. Well, education is the gift that you can give a child. And definitely he gave, or the management and faculty of this school gave opportunity and gift to our children. As the government minister, we know there are a lot of challenges. We know not every child gets access to good education. We're determined to do that, and we encourage other schools and also the public schools to replicate and to follow suit the quality of education that's given in Abaarso, and we'll be very proud of it. I'm a planning minister, and
And the education sector is very important. It's a part of what we call now NDB2. We ask other projects and international organizations to align their projects or what they bring to this country to align with other national developments. We won't ask Abaarso to align anything. We have them as an important gift to our country. So we won't ask them, we will follow what they give. So that's finally, I told you I don't have a speech, but I will tell you this story. I was speaking to the ladies, some of the ladies in this school. I tried to ask questions, but then they start talking. So what I said, I'm going to listen to them. You know, it's so incredible. And not only the education, but the maturity, the way they talk. You know, that gives you what they get from Abaarso. The way they talk, the way they look at you. You saw them. And I was just, they looking at me. I said, one of them said, what kind of minister are you? Which department? And I was like, I'm the minister. And she said, wow! And you know what? I told her nothing. Minister, we do some work. I mean, being here and going to these, getting education is more important. So it's not a big deal. I mean, it's not a big deal. So what I would like to say, this is incredible. We are proud of it. And one more thing I have to mention. He mentioned that this opens doors to the international schools, university. But it's also important for our country, for the cause that we are seeking international recognition. And this is, for example, getting this recognition is also another step close to that. Well, I've got not too much to say. I'll have to say thank you very much, everybody. And I have to say thank you for the founders of this school, the people who made it possible, the management, the teachers, the board, everybody. So thank you very much. Thank you very much. aniga farxad gaar ay tahay inaan maanta halkan lagu soo asumo sababtuna waxa weeyaan waxay xasuusisaa wax fara badan oo soo maray ayay runtii xasuusisaa kii ugu dambeysay halkan waxa ka baxayay ardaydii ugu horeysay ee dibadda loo diraayay ee baxaysay ardaydaasi way warwarsanaayeen waalidkaa warwarsanaa giddi waan wada warwarsanay amra cadaxiiso halkan fadhida ayaan dhowr jeer ku yidhi inantuba maraykan bay tegaysaa maya tegi maysa maraykan waxa qiimo mudan runtii maanta aqoonsigaa la helay ee iskuulka la helay ee 4 sannadood loo ordaayay inuu ka mid noqdo carruurta ka baxda jaamacadaha adduunka ay geli karto ama kuwa maraykanba ay geli karaan runtii farxad way gaarayay noqotay Somalilandna inay halkaa la gaarsiiyay oo dad gaarsiiyeen inay ugu mahad celino weeye dadkii halkaa gaarsiiyay inay ugu mahad celino weeye waalidiinta runtii carruurtooda keenay ee conference-ka iyaguna ku qabay iskuulka ee keenay carruurtoodii ee isugu jira inuu ilmihii barto isagoo dhaqankii wata diintiisiina wata uu barto wax oo af ingiriisina wax ku barto carabi wax ku barto runtii taana aad iyo badan gidigidina bareeyay waalidkaas anu waxay xasuusinaysaa inantayda iskuul maraykana imaaraadka kaga jirtay iyadoo 7 jir 6 jir ayaa geeyay markay gareydaan ka baxday ayaa jaamacadihii adduunka ay iskuuladii kale u qortay si aan ugu qoray si maaragtay 10th grade iyo 11th iyo 12th ka gasho guriga anagoo joognaa ayaan garaacnay jaamacadii barakay iyo iskuuladii halkay u marayaan maalintii labaad ma garaacnay waxaan maxaad u garaacnay soo tin shalay la hadlay ma telefoonka badan naga deysi waxay tiri waxaad ka hadlaysaa noloshayda you are talking about my life ayaad ka hadlaysaa shalaad garaacday maanta garaacaya berrina waan garaacay saasaan cabaar u eego waxna inta yar eegay baa dee wahagaaga telefoonku waa qaali oo inaga dabsayta marka shaqaysto anaa bixinaayo anaa soo celinayo bixinaayo arrintii maanta halkay joogtay arrintii halkaa
kalsoonaayeen waa arkaysay waxaan soo dhawaynayaa ee kale ardayda jaamacadda iyagana loo furay ee hablaha ah ee iminka iyaguna haddii aan la yidhaahdo 200 iyo siyaadada aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa iskuulkan ee hablahaas ayagoo ku bilaabeen waayo baahiday ogaayeen aan malaynaya baahida hablaha loo baahan waxaan kaga baxaya tacabka iyo efarkaa la gashay carruurtaasi ay u soo noqotay inay halkaa iyaguna geliyaan oo waalidkuna ku farxo waddankuna ku farxo ilaahay baa maqadne waan u mahadcelinaynaa janatan iyo jenisba iyo in allaaliya inta maanta halkaa joogta ee iskuulka madaxdooda ah ee maraykan ka timay yurub ka timay meel walba ka timay carabta ka timay waan u wada mahadcelinaya ee iyaguna garabkeena istaagay aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan leeyahay dhirtana bal soo doonto iskuulku beer wuxuu u baahan yahay naftii ugu baahan warka waan siinaynaa waxay u baadaan beeha loo soo doono iskuulka dhirtii I'm going to break the norms of protocol. So I'm going to address myself first, not to the ministers, but to the founders of this school. I understand Billy was there. Where is Billy? Yeah. Billy and Jonathan. Where is Jonathan over there? Yes. Well, the founders, the board members, the teachers, students, donors, supporters, parents, and finally ministries. And if I haven't mentioned your category or name, you will have to excuse me. Honorable guests, ladies and gentlemen, good morning. I feel truly privileged and honored to be here today to witness history, to be part of history. History is made because this is first. Every first is history. It's the first time a school in Somaliland was accredited and registered by a prestigious institution like the New England Association of Schools and Colleges. It's a great thing. We always knew that Abaarso was good. We just needed someone to confirm that. And today, it has been internationally confirmed. It's on the record. It sounds like a miracle that a school in a place like Somaliland now is on the list of prestigious institutions around the world like Harvard, and Yale. To be associated with these institutions itself is a miracle. But then on the other hand, there's nothing miraculous about it. It's the product of hard work, of dedication, of commitment and vision. Credit goes to all the people associated with Abaarso. But special credit, I think, goes to Jonathan and James. I think the fact that we have come this far shows that the sky is the limit. Not a long time ago, this site was just a barren hill with few acacia trees. Today it's an international institution. Now yesterday, the dream was Abaarso. Today the dream is about Barmaamij University. And who knows, the day after the dream should be about the Silicon Valley here. The presentations of the students
have really shown that education is not just about learning how to read and write. It's not about learning how to add and subtract. It's much more than that. It's about values and ethics and beliefs and discipline, leadership, teamwork. And I think Abaarso has shown that it has educated its students. It just doesn't teach them, it educates them, which is different. Now that is something which I think we need to share with the rest of the schools here in Somaliland. I think it will be just a missed opportunity to keep this jewel just here, limited to the 240 or so students that attend this school. I think we need to find a way in which we can share this spirit with the rest of the schools here in Somaliland. I think we need to take that, these values. Now that we have achieved the accreditation, I assume, it doesn't mean that we can keep it. It doesn't mean that we can take it for granted. If it was hard to get it, I suppose it's not going to be easy to keep it as well. So to keep these standards, I think falls upon not only the teachers and the board and the students and the community, but everybody to keep that standard. And maybe even go beyond that. If you are registered by New England Association of Schools and Colleges, why can't we accredit some in other by other institutions as well? And what I would like to do finally is to thank particularly the young volunteer teachers who come all the way from the United States, who left the comfort of their homes and families and the security of their countries, flew thousands of miles and came to a strange country whose language they don't understand, and whose culture they don't understand, but who came here not to make money or fame, but to give. And I would like to say to them, thank you very much. I would like also finally to mention that Abaarso puts Somaliland on the map in the world. So it has been also an assistance to the Ministry of Foreign Affairs. Abaarso is a good story about Somaliland. And that itself, I think, should be applauded. And thank you very much indeed. On behalf of the President of the Republic of Somaliland, it's great pleasure to me to participate in this great Somali First, I would like to thank you, the administration of Abaarso School of Science and Technology, government official, civil society, and also the honorable delegate participated party. Stating this ceremony, however, the government of Somaliland led by President Musa Bihi Abdi committed to upgrade and develop for the education and knowledge of Somaliland people to achieve our people better living standard. Finally, thank you for efforts to make our students this education opportunity. Adiada ardayda muhammadiyya aad suuriya waan ku faraxsanahay waxbarashadii qiimaha lahayd waadarihi ay halkan ka muujiyeen runtii waa tacliin tayo leh dugsigeena wuxuu ka yahay dugsiyada bulshada waxbarashada ee qarankeena midhihii qiimaha lahayd ardaydu halkan kusoo bandhigtay waxa weeyaan dhaxalka qarankeena leeyahay waxaan leeyahay intii tagtay dib soo noqotay intii halkan joogtay maanta dugsigan joogtayna
waxaad tihiin midho qarankani leeyahay dadkiina idin sugaya oo ku faraxsan nahay waana idin hambalyeynaa aad baan idin soo dhaweynayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. That Jonathan and James and all have worked hard to achieve it, have attained for Somaliland. As my Minister of Foreign Affairs said, this indeed is one of the recognitions that Somaliland will always appreciate and will contribute to the recognition of Somaliland. I want to recognize the confidence that you have shown. And I just want to give you an example. Did you think that Minister Shukri Hajibalade was confident when she spoke? She was very confident, right? There was a time when she too was a little girl and she was so shy, but she was good in studies. Today, she is the minister who Somaliland trusts with the environment. That is what education has given to Minister Shukri Hajibalade. I want you to become the future leaders of Somaliland. But you cannot do that unless you work hard and study hard. And I'm sure you've heard me speak in many occasions when I refer to education as the cement of development. If you wish to develop, you need to have a good and sound education. Love your country. Trust and have confidence in yourself. Be grateful to your parents for having given you this opportunity to become part of that great family of Abaarso School. I want to thank Billy. I remember that day, I don't know, 10, 12 years ago, when you and Jonathan walked into my little construction site. I was building a hospital at that time, and you spoke and had ideas about contributing to something in Somaliland. Little did I know that that contribution that you had in mind was grown to the size that it has. That it has become that wonderful and very much loved Abaarso School. Thank you, Jonathan. Thank you, James. Thank you all the teachers. On behalf of the parents, we're very grateful to us for the dedication that you have shown and the standard of education that you have given to our children and are lost on us. Thank you all so very much. Have a good day. Congratulations. Congratulations and congratulations. There are a couple people who've been part of the school basically since it started. Nimo and Khadra, who cook for the teachers, who live with us in teacher housing, who have become part of our family as teachers, and who have meant a lot to me during my time here. And I cannot think of what my time and my experience at Abaarso would have been without them. So thank you to Nimo and Khadra. To Ahmed, our driver, who's also, I wish were here, who's also been part of the school since almost the beginning, and who's become part of the Abaarso family as well. To Fatima, who cooks for the students. Yeah. And Omar Megag, who's been one of our soldiers, has been responsible for the safety and the security of the school since the beginning, since its founding. So thank you to all of these people. They are as much a part of the Abaarso family as anyone here, and they are as responsible for this accomplishment as anyone is. Lastly, I also want to recognize one more person. I want her to come up to the stage. That's Ava. Is Ava here? No. Okay. Well, I'll tell you a little bit about what Ava has done for the school since she got here.
Ava was part of, I think, the third group of teachers who came into Abaarso. She stayed for 3 years, was the assistant headmaster for a year. waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waagii baryaba cabdisamed muxiidiin waxa uu ka mid yahay ardayda wax ka baratay jaamacadda aan raahdo iskuulkan ee Abaarso sidoo kale waxa uu deeq waxbarasho ka helay jaamacadda ugu caansan waddanka Mareykanka ee Harvard University bal markan waxaan wax ka weydiin doonaa wali waxbarashadiisa waa uu ku guda jiray bal bilowgii hore sidii uu ku soo galay iskuulkan Abaarso iyo sidoo kale deeqdaasi waxbarasho ee waddanka Mareykanka uu ka helay waxyaabihii iyo sidoo uu ku helay caqabadihii markuu Mareykanka tagay maadaama kala duwanaansho Afrika oo Somaliland uu ka yimid caqabadihii waxyaabahaas oo dhammaan kala sheekaysan doonaa cabdisamed soo dhaw marka ومحسنتي والله وندوهاي marka koobaad markaan abaarsiiminayay in abaarso waxaan ka mid ahaa galaaskii labaad ardayda waxay ku qaadan jireen ardayda dalka ugu sareysa ayaa imtixaan sii gali jirtay dadna imtixaankaas hadana lagu sii kala saari jiray ardayda marka nasiib wanaag waxaan ka mid ahaa ardaydii waddanka ugu sareysay waqtiga dadna imtixaankii baan qaatay markaana imtixaankiina hadana waan ku soo baxay dadna abaarso markaan nimidna abaarso aad bay uga duwaneed wixii aan dhiganayay because waxaan ka soo baxay iskuul dawli ah oo af Soomaali wax lagu dhigi jiray markaan halkan imi ayaamii hore waxa jirtay inaan Ingiriisiga fahmi jirin laakiin markaan dacabaar joognay Ingiriisiga la qabsanay macallimiintu noo sheegeen inay tahay inaad aad u shaqeyso aad u baahan tahay annaguna arday markii horeba dadaalaysay baan ahayn marka timaadeed aragto inaad fursad aad ku guuleysan karto dunida waddankaaga wax kaga bedeli karto dunida wax kaga bedeli karto naftaada iskaba dhaafe waad ku dhageysaa waad ku dhageysaa dadna markaan fursad aragnay oon ku dhagnay dadaalkii man halkii ka sii wadnay markaan klaaska saddexaad ahaana waxaan fursad u helay inaan Mareykanka tago oo klaaskii afraad ee form 4 ka iskuulka aan ku soo dhameystiro halka dib baan u soo noqday sanad baan iskuulka la shaqeeyay dadna jaamacadan Harvard baan ku noqday oo deewan codsaday imtixaanadan qaadanayay klaaskayga gradeskiisii essayadan qoray waxaa soo dhan oo la isku daray ay eegayaan dadna waxay deeq waxbarashaysiiyeen marka waan tagay imikana markaan xaggaa tagay waxaan bartaa cilmiga dhaqaalaha iyo xisaab waxaanan rajaynayaa insha Allah haddii Allah awoodda la idmo inaan awood yeelan doono inaan aniguna naftayda caawiyo waddankana wax weyn ka bedelo insha Allah marka aad ka tageysay magaalada Hargeysa amaba jaamacadda Abaarso wax ka baranaysay waxa laga yaabaa in fikrad kale oo waddanka Mareykanka aad ka haysatay laga yaabaa in dadka intooda badan ay yiraahdaan dhalinyarna waa lahayd markaasoo dugsi sare ka baxay baa lahayd marka dhaqankaagii iyo diintaadii iyo caqabadihii markaad xaggaa tagtay ka hor yimid sidee baad iyaga laftooda isku waafajisay adigu dhaqan ahaan dadku way naga dhaqan duwan yihiin oo ma aha dal muslim ah ma ah laakiin ma aha dal gaalnimo xukuntana ma aha waddanku waa waddan sababta markaad Mareykanka taariikhdiisa dib ugu noqoto sababta loo aasaasay waxay dad England intay ka soo haajireen ka cararayay diintooda hoos loo dhigay darteed doonayeen inay xurriyad u yeeshaan waxay doonayaan inay caabudaan ayaa waddanka aasaasay marka dastuurkooda waxay ku qoreen inuu qof kasta wuxuu doono uu diintiisa xor yahay in diinta aanu qofna loo takoorahayn diintiisa awgeed marka jaamacadan tagay arday muslimiin oo fara badan baa ku nool masaajidkeedii bay haystaan way tukanayaan qof kastaba sidiisa loo tixgelinayaa dadkana dan baa ka dhaxaysa waxbarashada iyo wixii ummadda iyo dunidaba u wanaagsan ayuunbaa la wada qabanaya laga wada shaqeynaya maanta ay 2 sanadood ku waarsantay jaamacadda Harvard University oo wax ka baranaysay waliba cilmiga dhaqaalaha iyo xisaabaadka maxaad ka rajaynaysaa mustaqbalkaaga iyo waliba sidoo kale iskuulkii aad waxbarashadiisa ku tanaaday Abaarso School iskuulkan aynu maanta u joognay xafladiisii oo ahayd in looba aqoonsaday inuu ka mid noqdo qayb ka mid ah ururka ay Harvard ka mid ka tahayba marka horta wax weyn bay iskuulka u tahay laakiin waxa kale u baahan inay dadku fahmaan ma aha waxa muhiimka inaan anigoo cabdisamed muxiidiin aan deeqdan waxbarasho helayo waxa muhiimka waxa weeyaan in 100 arday oo aniga la mid yahay deeqdan waxbarasho helayaan 100 ka arday berrito oo iskuulka maalin kasta 50 arday buu iskuulku qaataa 50 ka arday markay qalin jabeen anagu 4 sano quriyaan ku dhameystirno iskuulka waxa laga bilaabi jiray fasalka 9aad imiga laakiin iskuulka waxa laga bilaabaa fasalka 7aad ardaydana waxay haystaan 6 sano ay Abaarso joogayaan markay tagaan iyagoo diyaar ah bay tagayaan
marka ardayda maalin kasta konton kaasi markay tagaan qalin jabiyaan jaamacadahan tagaan giddigoodba waxbarashay soo helayaan marka hal qof oo wax la soo baraya ma waxa weeye dad dhan oo fara badan oo iyagu isku xidhan oo aqoon tayo leh helaya kuna wada fikiraya inay wadankooda ku soo noqdaan oo wax ka bedelaan xaaladda mustaqbalka Soomaaliland si fiican ayuu u eegyahay hadii sidaa ku sii socoto aan sabab aan ugu fikiray inaan sidaa ugu sii socon karin lama jirto imika aad baad mahadsantahay cabdisamed muxiidiin oo inaga tabaxbixinaya waxyaabaha uu Abaarso iskuul uu ka bartay iyo markii uu tagay jaamacadda Harvard ee wadanka Mareykanka xamse markii aad ka baxaysay magaalada Hargeysa oo deeqda waxbarasho ka heshay wadanka Mareykanka sanadkii 2017 ee galbadayna aad soo qalin jabisay dareenkii aad ka haysatay adigoo magaalada Hargeysa ku nool oo jaamacaddan ama iskuulkan aan dhahdo Abaarso wax ka bartay deeq waxbarasho ka helay wadanka Mareykanka markii aad tagtay talow sidee buu ahaa fikirkii wadanka Mareykanka aad ka haysay iyo aqoontii aad ka soo faa'iiday oo aad kula soo noqotay iskuulkaagii Abaarso ee aad marka hore minadalkiisa aad u tagtay Mareykanka qofku marka uu tagayo meel waxyaabo hordhaca ama fikro hordhaca ayuu qofku meesha ka sii qabaa fikro fara badan hordhaca oo ka sii qabay qaar aan kula kulmay marka meesha joogay oo dhaboobay iyo qaar aan dhaboobin buu jireen ta koowaad waxaan tagayo oo niyadda ku siiyay inuu noqonayo wadan horumar leh oo horumar ka jiro laakiinse markaan tagay wixii aan arkay aan horumarkii arkay iyo waxyaabihii wadanka ka socday aan arkay waxay kaliya tooni noqdeen in aniga igu dhiirigeliyaan inaan wadankayga ku noqdo aan wadankayga horumar ka gaarsiiyo oo wax kasta oo aan arko ama aan wax ka baranayo taariikhdooda ha noqoto ama infrastructure iyo sida wax u dhisay inaan arko markasta bay niyadeeda ku jirtay waxa ay gaadheen oo kale sidee baa looga sameyn karaa dalkaaga hooyo aan markasta ardayda Abaarso dibadda joogta iyo kuwa gudaha joogta kaliya waxaan ka wada hadal lahayd waxyaabahan dibadda ku soo aragno sidii dadkeena loogu keeni lahaa hadii noqoto horumar wadeed horumar dhismayaaleed hadii intaas oo noqoto wixii inta la soo qaado si aan waxaan soo aragnay dalkeena uga aasaasi lahayn xamse aad baad mahadsantahay aad baan kaga mahadcelinaynaa waqtiga Principal of Abaarso School, Jim Sells, thank you for interviewing us. First of all, give us more details about what Abaarso School is. Sure. Well, thank you very much. It's great to be here. Thanks for interviewing me. Abaarso is a school from 7th to 12th grade, including postgraduate classes. We have students from across Somaliland. And we have teachers mostly from overseas, from the US, from Europe, from Australia, from New Zealand. And I think the thing that really separates Abaarso from other schools is our mission, which is to educate students, to help them get an opportunity to go abroad and continue their education abroad with a scholarship, and then use that education to return to the country and make a difference in their community. And I hope that today's event, I think that was really on display. I mean, our students talked about what the mission meant to them. We had a lot of our alums who've graduated from universities abroad, some of the best universities in the world, and have returned, and some are teaching at the school. And I think that's something that is really unique and special about Abaarso. How many classes and students in here at Abaarso School for this time? So right now we have 7, 8, 9, 10, 11, and a postgraduate class as well. Since when Abaarso School established, how many students have got abroad scholarships? Sure. Yeah, so we were established in 2009. We've had 4 graduating classes, and we have, I think, just over 100 students who have gone abroad to continue their education with scholarships. And the vast majority of those are in the US, but that also includes countries in Europe, it includes Costa Rica, it includes different countries in Africa as well. Jim Sells, how many students last year took entrance of Abaarso School? So yeah, every year we give an entrance exam across the country. We had about 1,500 students take the exam last year, and we hope that we'll get many more this year. Actually, the exam is just about to start. Our first one is going to be on Friday at Abaarso. So we hope that we'll have students from all across Somaliland, many different people from all different, areas of the country represented. But last year was about 1,500, and then 50 of those students got accepted into the 7th grade. Mr. Jim Sells, my last question is, did Abaarso School get any support or encouragement from Somaliland government? Yeah, we've had a good relationship with the government. I mean, you could see that by the ministers who were here today and the different representatives from the government, including from the president's office. But recently we've had a supportive relationship with the Ministry of Education in particular, and we hope that will continue to expand, especially as we start to expand. We've now started Barwaco University, and so we hope that we'll continue to have
a good relationship going forward, and then we can build on that and create institutions that will help Somaliland. What is the objective? What is the objective of Abaarso School? I mean, the objective is to educate and develop future leaders in this part of the world. And that can be anything from business, politics, civil society, education, healthcare. We want our alums to use their education, to get the best education that they can, and then to use their education to make a difference in their communities and in their country. Thank you, Chairman, the principal, for the interview. Thank you. Mr. Jonathan, thank you for the interview. You are the founder of School of Abaarso. First of all, my first question is, what is the objective of Abaarso School? Thank you. The objective of Abaarso is to produce ethical and effective leaders who will ultimately be able to create institutions all over this land. They'll be able to do things, create businesses, schools, hospitals, and really help develop the people around here. And since when Abaarso School established, how many students get abroad scholarships? Yeah, so it's over 100 now that we've had study around the world, and excuse me, that number should just hopefully keep increasing fast year after year. Did Abaarso School support? Did Abaarso School get any support from Somaliland government or United States government? Any encouragement? Any support? Sure. Sorry. We've gotten support from both. Actually, the Foreign Ministry of Somaliland with the Foreign Minister, Dr. Saad, has been very helpful about making sure Abaarso students can have the passports and all of the support they need to be going abroad. So that's been very helpful. The Ministry of Education has been increasingly helpful. The Minister of Interior historically has helped make sure the security is proper. As for America, yes, as of the last few years, we were able to get some U.S. government grants that have allowed us to expand and put in the sort of the facilities that would be on the level of a U.S. school. Thank you, Jonathan, for the interview. Thank you. Dugsiga Abaarso ugu deeqee yaala mudan ilmi la intifaacsado waanfaca had iyo jeer ilmi la intifaacsado waanfaca had iyo jeer Dugsiga Abaarso ummada ugu deeqee adig yaala mudan